El puesto espacial, estación horizonte, flotaba solitario en el extremo más alejado del territorio humano. Era pequeño, frío y siempre silencioso, como una isla de metal olvidada en un océano oscuro. Solo vivían allí 7 personas, y la mayoría de las noches eran iguales. Lentas, silenciosas y vacías. Pero esa noche, algo diferente aguardaba en la oscuridad. Dentro de la sala de control principal, el Dr. Rian Hale observaba los escáneres de largo alcance. Las pantallas brillaban con un azul pálido en su rostro cansado. Llevaba semanas estudiando extrañas señales provenientes de una región conocida como la Grieta Silenciosa. La mayoría de la gente de la galaxia temía ese lugar. Incluso los exploradores alienígenas más valientes lo evitaban. Las naves que entraban en la Grieta nunca regresaban. Nadie sabía por qué. Nadie quería saberlo. Pero los humanos eran curiosos. Demasiado curiosos. Rian se inclinó hacia adelante cuando la señal volvió a parpadear. Era débil, lenta y constante, casi como un latido. Llamó a su asistente. Lara, ven aquí. Mira esto. Lara corrió hacia la pantalla y frunció el seno. ¿Eso es vida? No puede ser, susurró Rian. No existe nada vivo en la grieta. Al menos, eso es lo que todos creen. Antes de que pudieran estudiarlo más a fondo, la puerta se abrió y entró el capitán Raylon. Su rostro reflejaba la misma preocupación que sentían los demás cada vez que se mencionaba la grieta. ¿Ustedes dos todavía están viendo esa señal?, preguntó el capitán. Rian asintió. Se repite otra vez. Creo que viene de las profundidades de la grieta. El capitán Raylon se cruzó de brazos. Hay una razón por la que los extraterrestres nos dicen que nunca escaneamos ese lugar. Ni siquiera el consejo se atreve. Lara se mordió el labio. ¿Y si esto es algo nuevo? Algo importante. El capitán suspiró. O algo peligroso. Rian dudó. Pero la curiosidad lo impulsó. Quiero enviar una pequeña sonda. Solo un escaneo superficial. No hay naves. No hay gente. Si no encuentra nada, nos detenemos. Raylon lo miró fijamente un buen rato. ¿Y si encuentra algo? Rian no respondió. No quería hacerlo. Porque en el fondo, sentía que la señal no era casual. Parecía una llamada. Tras un largo silencio, el capitán finalmente sintió. Bien. Una sonda. Nada más. Minutos después, la pequeña sonda despegó de la estación horizonte. Se deslizó en la boca negra de la grieta silenciosa como una piedra que se hunde en aguas profundas. Todos observaban atentamente las pantallas mientras la sonda enviaba imágenes. Al principio, no vieron nada más que oscuridad. Una oscuridad densa y interminable. Entonces, algo se movió. ¿Qué fue eso?, susurró Lara. La imagen mostraba una sombra. Enorme. Lenta. Su forma era borrosa. Como algo dormido bajo un lago congelado. Las luces del puesto de avanzada parpadearon. Las pantallas se estremecieron. Y entonces apareció un nuevo texto en la pantalla de la sonda. Palabras escritas en un idioma más antiguo que la historia humana. Sin embargo, de alguna manera, el sistema lo tradujo. 4 palabras. No los despiertes. Todos se quedaron congelados. El capitán Raylon se acercó más. Con voz temblorosa. ¿Quién envió ese mensaje? Reentregó saliva con dificultad. Viene de la propia grieta. Antes de que pudieran reaccionar, la señal de la sonda se hizo más fuerte. El ritmo cardíaco se aceleró. La sombra empezó a moverse. Como si surgiera de las profundidades. De repente, toda la estación se estremeció. Una alarma de incendio resonó por los pasillos. Un pico de energía de la grieta. Gritó Lara.
Algo se mueve. En la pantalla, la figura oscura se expandió, primero lentamente, luego más rápido, como un gigante que siestra tras un largo sueño. Los sensors se dispararon tanto que uno de los monitors se quebró. La cámara de la sonda captó un último vistazo antes de que se apagara la señal. Un único ojo brillante, frío, antiguo y hambriento, se abrió en la oscuridad y miró directamente a la sonda. Entonces todo se volvió negro. Lara se apartó de la pantalla. Lo despertamos. Ay no. El capitán Raylon intentó recuperar el control. Apagan todas las señales de salida. Apagan los escaneers. Ocultan nuestra energía. Pero los sistemas de la estación se negaron a responder. Las luces parpadearon, las alarmas sonaron, while la tripulación sintió que algo inmenso se acercaba. Algo que levaba siglos dormido, algo que nunca debería haber vuelto a abrir los ojos. Rien sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Nos ha sentido. Sabe que estamos aquí. Afuera de la ventana, las estrellas parecieron atenuarse, engullidas por una enorme sombra cambiante. La estación horizonte volvió a temblar, esta vez con más fuerza, como si algo enorme la hubiera rozado. La tripulación miraba al vacío, aterrorizada. No veían nada con claridad, solo la tenue silueta de una criatura más grande que toda su estación. Sus extremidades se movían como oscuridad viviente. Sus ojos brillaban como dos soles moribundos. Entonces apareció una segunda sombra detrás de ella. Luego una tercera. El doctor Rien susurró. Oh no, no despertamos solo a uno. La señal del latido del escáner se multiplicó. 2, 4, 7, más y más. Dentro de la grita, algo antiguo había abierto los ojos y estaba llamando a los demás. El capitán Raylon susurró las palabras que ninguno de ellos quería oír. Cometemos un error. Un terrible error. Y el universo acababa de sentirlo. La grita silenciosa ya no era silenciosa. Dentro de la estación horizonte, las alarmas no dejaban de sonar, agudas y dolorosas, como si las propias paredes metálicas gritaran. Las luces parpadeaban, y cada vez que oscurecía, la tripulación sentía como si algo exterior los estuviera observando. El capitán Raylon se dirigió a la ventana principal. Informe. ¿Qué está pasando ahí fuera? Las manos de Lara temblaban mientras trabajaba en el panel del escáner. Ya no es ruido. Es movimiento. La criatura está completamente despierta. El doctor Rien Hale se quedó paralizado. Sentía una opresión en el pecho y apenas podía respirar. La señal que habían estado estudiando, lo que antes creía que solo eran datos extraños, ahora latía como un latido de verdad. Fuerte. Lento. Potente. Cada pulso era como un martillo golpeando la estación. Gulp. 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 Luego vino un sonido diferente. Una vibración profunda y retumbante que parecía un granido. La criatura estaba viva. Y estuvo cerca. Al otro lado de la ventana, la oscuridad volvió a cambiar. Como si una cortina se descarriera. Una rama larga y sombría se deslizó junto a la estación. Parecía una mezcla de hueso y metal líquido. La luz se curvaba a su alrededor, como si la criatura absorbiera la claridad del espacio. Rien retrocedió. No. Esto no puede ser real. La criatura no nadaba por el espacio como los seres vivos normales. Se deslizaba, ingrávida, silenciosa y increíblemente rápida. Había dormido millones de años en la grita. Y ahora, tras el contacto de un pequeño escáner humano, había vuelto a abrir los ojos. Más tarde lo llamaron Creen, pero en ese momento, los humanos no tenían nombre para él. Solo sentían su presencia como una tormenta que les oprimía los pulmones. De repente, se cortó la luz en la estación. Las luces se atenuaron. Los paneles chispieron.
La temperatura bajo porque los sistemas de calefacción fallaron. El capitán Raylon entró en acción. Energía de emergencia. Cierran las puertas. Todos a posiciones de repliegue. Pero la estación les parecía demasiado pequeña para protegerlos. Demasiado frágil. Un golpetronador golpeó la estación desde afuera, haciendo volar herramientas, pantalas y incluso sillas. Las paredes metálicas crujeron bajo la presión. Lara gritó, "Nos tocó. Nos está escaneando." Reinicia ferro a la consola para mantenerse en pie. Busca vida. Cualquier vida. Afuera, dos ojos brillantes aparecieron en la oscuridad. La luz no era intensa. Era fría y pálida, como estrellas moribundas. La criatura miraba fijamente a la estación horizonte. Los había olvidado. Los había encontrado. Y tenía hambre. Susurró suavemente. Cree que lo despertamos a propósito. Otro fuerte impacto golpeó la estación. Se formó una profunda aboladura en el casco exterior. La tripulación corrió por el pasillo hacia la sala de control de emergencias. Las luces parpadeaban violentamente mientras las extremidades de la criatura rozaban la superficie de la estación. Cada sonido parecía el último instante antes de la destrucción. El capitán Raylon gritó, "Apagan todas las señales de calor. Apagan todo lo que podemos." "Sí, señor," escribió Lara rápidamente. "Pero podría ser demasiado tarde. Ya conoce nuestra ubicación." Raylon dio un puñetazo en la mesa. "Tenemos que dejar de llamar su atención." Negó con la cabeza. "No. Esta criatura no sigue señales. Sigue la vida." El capitán se volvió bruscamente hacia él. "¿Qué quieres decir?" Señaló la señal del latido del corazón que latía en las pantallas. Se despertó porque sintió vida después de un sueño muy largo. Vida significa comida. Vida significa movimiento. Actúa por instinto. Lara parecía aterrorizada. "¿Y entonces qué hacemos?" "Dejar de respirar." No respondió. No podía. Afuera, la criatura se arrastraba por el casco de la estación, buscando la manera de entrar. Se movía lentamente, no por debilidad, sino por curiosidad. Quería comprender lo que la había despertado. Entonces, de repente, las alarmas cambiaron. Una advertencia estridente resonó por toda la estación. Se detectaron múltiples señales. Se acercan más criaturas. El rostro del capitán Raylon palideció. ¿Más? ¿Cuántos? La voz de Lara se quebró. "Tres. No, cinco, está sabiendo. Podrían ser docenas." Se agarró a una barandilla cercana para estabilizarse. Nuestro escáner no solo despertó a uno, despertó a todos los que estaban a su alrededor. La grita silenciosa ya no estaba en silencio. Latía con vida. Vida antigua y hambrienta. Una nueva sombra se alzó tras el primer criollo, más grande y monstruosa. Sus extremidades se curvaron y desplegaron como alas. Otra la siguió, flotando en la oscuridad con una calma inquietante. La grita se había convertido en un nido de gigantes despiertos. Para ellos, la estación horizonte no era más que un punto brillante, débil, cálido y vivo. La primera criatura presionó su enorme cabeza contra el casco exterior. El metal se dobló hacia dentro con un fuerte crujido, casi rompiéndose. Susurró temblando, "Está tratando de entrar." El capitán Raylon se volvió hacia la tripulación. Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban miedo. "Preparen cápsulas de escape. No podemos luchar contra estas cosas. Tenemos una oportunidad, Hur." Lara negó con la cabeza. "Las cápsulas son demasiado lentas. Nos atraparán." "Nosotros tampoco podemos cuidarnos," dijo Raylon. "Estamos atrapados."
De repente, la criatura retrocedió, como esa escuchara algo que los humanos no podían oír. Sus ojos se iluminaron. Su cabeza giró hacia las profundidades de la grita. Luego liberó una onda de choque, un sonido bajo y vibrante que se extendió por el espacio. Se estaba comunicando. Llamando a los demás. Invocando a todo el enjambre. Reincincio que se lo encogía el corazón. Todavía no nos está casando. Está despertando a todo el nido. Y con eso, los humanos entendieron la verdad. Un error había despertado una pesadilla. Ahora el universo pagaría el precio. La noticia del déspota de las criaturas se difundió más rápido que la luz. La estación horizonte envió una señal de emergencia al comando humano y, en cuestión de minutos, todos los mundos alienígenas importantes recibieron el mismo mensaje. Formas de vida desconocidas han despertado dentro de la grita silenciosa. El miedo se movió por la galaxia como un viento frío. Durante miles de años, la grita había permanecido en silencio. Muerta. Intacta. Era el único lugar del que todas las especies acordaban alejarse. Era la única regla que nadie rompía. Hasta ahora. Y todos sabían quién lo rompió. El gran salón del Consejo Trimundial se alzaba sobre una gigantesca plataforma flotante sobre el cielo nublado de Celera Prime. El salón era enorme y resplandeciente, con forma circular para que todas las voces se oyeran por igual. Pero hoy la igualdad ha desaparecido. Hoy, todos los ojos ardían de ira. Todos los dedos apuntaban a los humanos. Cuando el capitán Raylon, el Dr. Rian Hale y Lara fueron llevados al centro del salón, miles de representantes extraterrestres los miraron fijamente. Algunos susurraban. Algunos silbaban. Algunos gritaban. Sobre ellos, un enorme holograma reproduce la imagen final enviada por la sonda. Los ojos brillantes de la criatura mirando a la cámara antes de que se volviera negra. Siguió un profundo silencio. Finalmente, el líder del Consejo Zareth, un ser alto, de piel platita y sus ojos brillantes, dio un paso adelante. Humanos, dijo Zareth, con su voz resonando por el pasillo, les advirtió. La grita silenciosa está prohibida. Aun así, entraron con sus máquinas. Perturbaron lo que jamás debería ser perturbado. Solo enviamos una pequeña sonda, dijo el capitán Raylon. No entramos. La sonda fue suficiente, gritó otro extraterrestre. Un embajador con aspecto de reptil golpeó la barandilla con sus garras. Tu curiosidad nos ha traído la muerte a todos. Los Krillians una vez cazaron sistemas estelares enteros. No se les puede controlar. No se les puede detener. La habitación es lleno de voces enajadas. Destruyeron a nuestros antepasados. Casi exterminaron la galaxia. Y ahora despiertan de nuevo por culpa de los humanos. Lara dio un paso al frente. No sabíamos que on existen. Nadie nos lo dijo. Un alienígena insectoid alto grito. La ignorancia no es una excusa. Zareth levantó una mano. La sala volvió a quedar en silencio. La humanidad recibió la misma advertencia que todas las demás especies. No escudriñan la grita. No perturban su silencio. Esta regla es más antigua que nuestra historia escrita. Zareth se inclinó hacia adelante. ¿Por qué la rompieron? Rian respiró temblorosamente. Porque la señal parecía vida. Pensemos que podría ser algo importante. Algo nuevo. La voz de Zareth se endureció. Era importante. Era mortal. Un nuevo holograma apareció sobre ellos. Imágenes de la estación Horizon Horizontes. La criatura gigante arrastrándose por el casco de la estación. Las habladuras que causó. La onda expansiva que liberó. Los jadios llenaron la sala. Algunos representantes se quedaron atemorizados. Otros retrocedieron. Aunque solo era un holograma.
El líder del consejo, Zareth, miró a los humanos con ojos fríos. Entienden lo que han desatado. La voz de Rian era baja. Sí. Lo hacemos. Zareth continuó. Los Criaturas no despertarán solos. Nuestros escaneros ahora detectan docenas de ellos surgiendo de la grita. El número crece cada hora. El embajador insectoid chasqueó las mandíbulas. Pronto habrá cientos miles suficientes para inundar la galaxia de nuevo. Apareció otro holograma. Este mostraba marcadores rojos que se extendían por la grita como una infección de rápido crecimiento. Los extraterrestres comenzarán a gritar de nuevo. Nos han condenado. Todas las especies deben prepararse para la evacuación. Los humanos deben asumir la responsabilidad. El capitán Raylan apretó los puños. Aceptamos la responsabilidad. Pero culparnos no detendrá a las criaturas. Necesitamos un plan para defender la galaxia. El embajador reptil gruñó. No hay defensa. Los Criaturas destruirán mundos más fuertes que cualquier cosa que los humanos hayan construido. Zareth cerró todos los hologramas con un gesto de la mano. La sala se oscureció, dejando solo un frío silencio. Entonces pronunció las palabras que más me hirieron. No deberíamos ayudar a los humanos. Deberíamos abandonar su territorio y dejar que las criaturas los consuman primero. Los humanos se congelarán. ¿Nos dejarías morir? Susurró Lara. La voz de Zareth no tenía emoción. Tu error. Tu castigo. Rian dio un paso adelante. Temblando de ira y miedo. Si nos dejas morir, las criaturas no se detendrán con nosotros. Se mudarán de un mundo a otro. Tus mundos. Tu gente. Tus hios. Algunos extraterrestres se removieron con inquietud. Sabían que tenía razón. El capitán Raylan respiró hondo. Las criaturas están despiertas, sí. Pero están confundidas. Están buscando algo. O no atacan a todos. El embajador insectocicio. ¿Y cómo sabes eso? Rian dudó. ¿Por qué actuarán como si faltara algo? Algo antiguo. Zareth lo miró atentamente. Explicate. Revisamos las antiguas señales de datos de la grita, dijo Rian. Algo dentro controlaba a las criaturas. Algo las mantenía dormidas. Ese sistema ya no funciona. La sala quedó en silencio. ¿Un sistema? ¿Un control? ¿Una forma de detener a los Criaturas? Zareth preguntó lentamente. ¿Se puede reparar? Rian bajó la mirada. O no lo sabemos. Necesitamos tiempo para analizar los datos. Volvieron las voces enojadas. ¡Qué pérdida de tiempo! Los humanos causaron esto. No podemos confiar en ellos. Pero Zareth volvió a levantar la mano para pedir silencio. Finalmente, después de una larga pausa, dijo. Muy bien. Le daremos a la humanidad una oportunidad. Intentarás arreglar lo que controla los Criaturas. Se acercó. Pero es falaz. La galaxia será. El capitán Raylan asintió. No fallaremos. Zareth añadió. No actuará solo. Una escolta del consejo vigilará todas las acciones humanas. Cualquier error, cualquier movimiento secreto. Y el consejo te abandonará. Lara tragó saliva con fuerza. Rian sintió un escalofrío. Raylan solo asintió lentamente. Por primera vez en la historia, la humanidad no fue vista como exploradora, ni como socia, ni como aliada, sino como la especie que podría destruir la galaxia. Y todo el universo estaba esperando a ver si arreglaban su error. O morir en el intento. La oscuridad se extendió desde la grita silenciosa como una tormenta de movimiento lento. Al principio, la galaxia solo percibía temblores leves. Señales débiles.
Extrañas ondas de energía. Pero pronto, la verdad se hizo evidente. Las criaturas ya no dormían. Estaban moviéndose. Se estaban extendiendo. Y tenían hambre. Lejos de la estación horizonte, un barco mercante navegaba por una tranquila ruta comercial. Dentro, una pequeña tripulación bromeaba y reía. Hay una altera que se cernía sobre ellos. Sus escaleras no mostraban nada. Sus pantallas estaban limpias. Pero la oscuridad fuera de su ventana comenzó a retorcerse. Una larga sombra se deslizó sobre el barco. El capitán del barco mercante miró hacia arriba justo a tiempo para ver dos ojos brillantes formándose en el vacío. ¿Qué es eso? Susurró. Nunca recibió una respuesta. Una rama enorme atravesó el casco, destrozando la nave en silencio. El metal se hizo añicos. Las luces estallaron. Los cuerpos fueron arrastrados hacia la oscuridad. Sin llamada de socorro. Sin advertencia. Solo silencio. El mismo silencio que una vez mantuvo ocultas a las criaturas. Los Krillians habían comenzado su cacería. En el Consejo Trimundial, el pánico se extendió más rápido que cualquier criatura. Los mensajes llegaban a cada minuto. Naves desapareciendo, colonias oscuras, flotas enteras desapareciendo sin dejar restos. El líder del Consejo, Zareth, observaba los informes con expresión sombría. Ha comenzado. Dijo. Las criaturas han abandonado la grita. En el centro del salón, el Dr. Rian Hale estaba con el Capitán Raylon y Lara. Se sentían impotentes al ver la destrucción. ¿Cuántos barcos se han perdido ya? Preguntó Raylon en voz baja. 14, respondió un oficial. Todos sin previo aviso. Todos sin supervivientes. Rian sintió una opresión fría en el estómago. Están buscando energía, movimiento, vida. Zareth se volvió hacia ellos con ojos penetrantes. ¿Y esperan que confiemos en su especie después de esto? Raylon respondió, firme pero serios, no podemos cambiar lo que pasó, pero podemos ayudar a solucionarlo. Zareth no dijo nada, pero la tensión llenó el aire. Un nuevo holograma iluminó la sala. Puntos rojos se extendían por un mapa de la galaxia. Cada punto, una criatura. Cada punto, un desastre. Lara susurró. La última vez solo había unos pocos. Ahora, hay muchísimos. Rian miró el mapa. Parece que siguen un camino. ¿Qué camino? Preguntó Zareth. Rian señaló. Hacia los sistemas más profundos. Hacia los centros de población. Se están extendiendo como cazadores dividiendo territorio. ¿Podemos detenerlos? Preguntó Lara. Silencio. Entonces Zareth habló. Debemos intentarlo. Si no, moriremos todos. Mientras tanto, en los oscuros pasillos de la estación horizonte, el caos crecía. La estación seguía flotando cerca de la grita, incapaz de moverse. Las criaturas habían donado sus motors. Saltaban chispas de los paneles rotos. Las paredes estaban abaladas. El aire silbaba por las pequeñas gritas. Cada pocos minutos, la estación volvía a temblar. Como si los movimientos distantes de las criaturas resonaran a su alrededor. La mayor parte de la tripulación se escondió en la sala de control de emergencia. Un joven tripulant gritó, «Comandante! Otra lectura! Algo grande se mueve afuera!» El oficial a cargo, el teniente Mera, corrió hacia la ventana. Al principio no vio nada. Entonces, una figura más grande que la estación pasó flotando. Tan cerca que creyó que los aplastaría. Su piel parecía piedra negra mezclada con sombras ondulantes. Sus alas se plegaron y expandieron como el aliento de un monstruo dormido. Y luego, se detuvo. Justo al lado de la estación. Su enorme cabeza giró. Lentamente. Demasiado lentamente.
Entonces los ojos así abrieron. Dos luces blancas brillantes atravesaron la ventana. Mera así tambaleó hacia atrás. Nos ve. La criatura emitió un sonido profundo y vibrante. Las ventanas así estremecieron. Los paneles así gritaron. Varias luces estallaron. Toda la tripulación cayó al suelo por la onda expansiva. Nos está marcando, susurró alguien. Como una presa. Otro tripulant gritó. Tenemos que evacuar. La estación no resistirá. Pero no quedaban naves. El muelle de atrac había sido destruido. La estación se debía entre la vida y la muerte. Atrapada por monstruos en el exterior. De vuelta en el salón del consejo. Apareció otro mensaje. Colonia T. 49 desaparecida. Sin señales. La flota minera Delta se perdió. Base de comunications destruida. Cada informe fue enclavado en el atod. La galaxia estaba cayendo más rápido de lo que nadie esperaba. El líder del consejo, Zarath, se dirigió a los humanos. Ha legado su momento de demostrar su valía. Dr. Ryan, dijo que algo controla a las criaturas. Expliquence. Ryan abrió una proyección. Este patrón, este pulso de energía, no es natural. Las criaturas responden a algo dentro de la grita. Algo roto. Si encontramos la fuente, quizá podemos volver a ponerlas en modo de suspensión. Pero ¿cómo legamos? Preguntó Lara. Las criaturas custodian la grita ahora. Raylon respondió. Encontraremos la manera. O moriremos. Zarath asintió lentamente. Entonces un equipo debe entrar en la grita. Un equipo mixto, humanos y miembros del consejo. Lara sintió que el miedo le subía por la espalda. Entrar en la grita era como entrar en un nido lleno de bestias gigantes y furiosas. Ryan habló en voz baja, casi para sí mismo. Si no los entendimos, no podemos detenerlos. Zarath levantó su bastón. Prepara una misión. Esta es nuestra única oportunidad. La sala es lleno de un movimiento apresurado a medida que se enviaban órdenes a través de toda la galaxia. Pero incluso tal como lo habían planeado, las criaturas siguieron propagándose. Aparecieron más puntos rojos en el mapa. Más mundos quedaron en silencio. Más barcos desaparecieron. Los Criaturas se movían con un propósito. Y en algún lugar profundo dentro de la grita silenciosa. Algo aún más grande estaba despertando. Algo más antiguo. Algo peor. La cosa apenas había comenzado. La galaxia quedó atrapada en el miedo. Cada hora. Más colonias desaparecen. Más naves desaparecen. Más puntos rojos aparecen en el mapa de peligro del consejo. Los Criaturas se movían como sombras por las estrellas, cazando todo ser viviente. Pero la humanidad no estaba preparada para morir. Habían cometido el error. Ahora lo querían para arreglarlo. En las profundidades del principal centro de mando humano de la base lunar de la Tierra, ingenieros y soldados trabajaban día y noche. Saltaban chispas. Los motores rugían. Las herramientas resonaban. Cada pasillo estaba lleno de gritos. Carreras y urgencia. Una enorme pancarta de metal colgaba del techo. Proyecto Cielo de Hierro. El Capitán Raylon, el Dr. Ryan Hale y Lara llegaron con una escolta del consejo. Incluso los guardias alienígenas parecían sorprendidos por lo que los humanos estaban construyendo. En el centro del hangar se encontraba la primera de las nuevas naves de la humanidad. Una nave oscura, de bordes afilados, sin luces brillantes, sin motores resplandecientes. Nada que pudiera atraer los sentidos de una criatura. Lara susurró, es hermoso. Why tan extraño? ¿Por qué no hay luces? Un ingeniero respondió orgulloso, ¿por qué no queremos que esas cosas nos ven? Ryan asintió. El sigilo es nuestra mejor esperanza.
Los Krillians buscan la vida y la energía. Debemos movernos como fantasmas. El escolta alienígena, un guerrero alto de la raza vascan, ladio la cabeza. Estas naves. ¿Cuánto tiempo les levo construirlas? 3 semanas, respondió Raylon. El extraterrestre parpadeó en estado de shock. Imposible. Raylon negó con la cabeza. Los humanos trabajan más rápido cuando su supervivencia depende de ello. Dentro de la sala de entrenamiento, los soldados practicaban combate en toda la oscuridad. Vestían trajes especiales que les enfriaban el cuerpo. Ralentizaban sus latidos y ocultaban sus señales de calor. Los instructors gritaron. Muévete sin hacer ruido. Respira despacio. Sin luz. Sin energía. Hast invisible. Los soldados entrenaban en cuartos oscuros. Tan oscuros que no podían ver sus propias manos. Usaban armas silenciosas. Practicaban permaneciendo inmóviles durante largos periodos, fingiendo estar muertos. Porque las criaturas se sintieron atraídas por la vida. Y para vencerlos, los humanos tuvieron que dejar de parecer vivos. En otro laboratorio, el Dr. Ryan Hale trabajó con científicos extraterrestres. Juntos, estudiaron antiguos mapas estelares recuperados de la grita silenciosa. Los mapas mostraban la galaxia hace millones de años, antes de que los Krillians fueran celados. Lara estudió un mapa con atención. Este lugar. El punto central de todas las líneas. ¿Qué un viejo archivista alienígena susurró. Las cámaras del núcleo. El corazón de la grita. El lugar donde nacieron las criaturas. Y el lugar donde fueron encerradas. Los ojos de Ryan se abrieron de par en par. Entonces, si logramos llegar a la cámara del núcleo, podríamos arreglar el sistema que los controla. El archivista asintió lentamente. CES que on exist. Raylon se cruzó de brazos. Así que el plan es simple. Llegar al núcleo. Encontrar el sistema de control. Repararlo. Y esperar que las criaturas vuelvan a dormir. Lara lo miró fijamente. ¿Sencillo? La grita está llena de ellos ahora. Y es como nadar en un nido lleno de monstruos hambrientos. Pero Raylon se mantuvo firme. Entonces, vayamos con cuidado. En silencio. Al día siguiente, el consejo envió un mensaje a todas las especies. Comenzará una misión en la grita silenciosa. Todos los mundos deben preparar sus defensas. Todas las flotas deben estar listas. Algunas especies celebrarán con esperanza. Otras se prepararán para lo peor. Pero todos observaban atentamente la humanidad. La humanidad había causado el desastre. Ahora estaban tratando de salvar la galaxia. La nueva nave insignia humana, HSS Nightfall, se preparaba para el lanzamiento. Fue la primera de la flota del cielo de hierro. Una nave construida para ocultarse en la oscuridad, mover sin luz y sobrevivir a la grita. El hangar bulia de tensión. Los ingenieros realizaban las pruebas finales. Los soldados ocupaban sus positions. Los extraterrestres observaban en silencio. El capitán Raylon estaba en la cubierta de mando. Lara estaba sentada ante la consola de datos. Ryan revisaba los mapas de la grita una y otra vez. El guerrero vascan del grupo de escolta dio un paso al frente. Tu tecnología es inusual, humano. No es fuerte. No es poderosa. Pero es silenciosa. Intelligent. Raylon asintió. El poder no nos ayudará en la grita. Solo el silencio. Ryan añadió. Debemos llegar a la cámara del núcleo antes de que las criaturas se dispersen más. Si aumentan en número, la galaxia será. Lara susurró. ¿Why si la cámara central desaparece? Nadia respondió. ¿Por qué nadie quería pensar en eso? Fuera de la base lunar, la Nightfall se alzaba lentamente desde la plataforma metálica de lanzamiento.
Sus motors no rugian, sino que zumbaban suavemente, casi en silencio. Sus luces permanecen tenues, casi invisibles. Las personas de todas las especies que miraban en la pantalla contuvieron la respiración. Zareth, el líder del consejo, apareció en la pantalla de comunicación. Humanidad. Esta es su última oportunidad. Si fracasan, la galaxia se acabra. Raylon respondió, no fallaremos. Zareth asintió una vez. Entonces vit. Comenzó la cuenta regresiva. 10, 9, 8. Reinaprito su hogar en la consola. 7, 6, 5. El corazón de Lara latía con fuerza. 4, 3, 2. Raylon miró hacia las estrellas oscuras. 1. Lanzamiento. La noche atardecer se disparó hacia adelante. Silenciosa como una sombra. Desapareciendo en el espacio negro. La humanidad ya no corría. La humanidad estaba contraatacando. Se dirigían directamente a la grita silenciosa. Al nido de las criaturas más letales de la galaxia. Para arreglar el error que los había despertado. O morir con el resto del universo. Draven había visto muchas cosas extrañas en sus años de exploración espacial. Pero nada lo preparó para la criatura que se encontraba dentro de la cámara rota del puesto de avanzada 9. Era alto, casi 3 metros, su piel platita oscura como metal humido, sus ojos brillaban con un tenue resplandor azul. Su cuerpo parecía delgado y tranquilo, casi pacífico. Pero Draven conocía a esta especie. Todos la conocen. Porque esta criatura era de una especie que debería haberse extinguido hace miles de años. Los nacidos del éter. La forma de vida más temida jamás registrada en la historia de la humanidad. La especie que desapareció después de destruir la mitad de la antigua galaxia. La especie sobre la que Nova les había advertido desde el principio. La especie que ya no debería existir. Pero uno estaba allí, vivo. Y mirándolo. Sus ojos se abrieron de par en par. Su voz tembló. Esto no es posible, susurró. Los etéreos no pueden sobrevivir sin un núcleo estelar. Se extinguieron mucho antes de que existieran los humanos. Este no debería estar vivo. Juno susurró. Entonces, ¿cómo es aquí? Nova traigo saliva con dificultad. Alguien lo trajo de vuelta. Oh, nunca murió. Draven sintió que se lo erizaba cada pelo de la nuca. Él no tenía miedo de la batalla. Pero esto era otra cosa. No abrió la boca. No movió los labios. La voz simplemente apareció en la mente de Draven. Fría y afilada como una espada. Entraste en nuestra jaula. Juno así tambaleó hacia atrás. Puede hablar. Pero no negó con la cabeza. No habla. No se está imponiendo sus pensamientos. Draven mantuvo su postura. Agarrando su rifle de plasma. ¡Qué iris! La criatura giró sus ojos brillantes hacia él. Nosotros somos el fin de tus errors. Draven no entendió. Entonces la criatura se movió, no rápido, no agresivamente, solo un paso lento. Pero fue suficiente. Las almas en el equipo de Nova comenzaron a gritar. Draven! Gritó. Su energía está aumentando. Absorb todo lo que le rodea. Las paredes metálicas empezaron a temblar. Las luces parpadearon. El suelo vibró. La criatura estaba despertando completamente. Y eso significaba algo terrible. Toda la estructura gimió como una bestia moribunda. Los paneles se agrietaron. Las tuberías estallaron. El techo tembló como el propio puesto de avanzada tuviera miedo. Juno gritó. Tenemos que correr. Pero la única salida estaba detrás de la criatura. Draven dio un paso adelante. No. Si fuimos. No seguirá hasta la nave. Entonces la tripulación morirá.
Y luego la colonia Marira. Lo detendremos aquí. Nova lo agarro del brazo. Con el miedo reflejado en sus ojos. Draven. No puedes luchar contra un heteronato con armas normas. La voz de Draven se mantuvo tranquila. Entonces dime como matarlo. Su respuesta salió en un susurro. No matas a los etéreos. Sobrevives. Esa no era la respuesta que necesitaba. Pero no había tiempo, su cuerpo volvió más brillante. Su piel platita ahora brillaba como acero caliente. Aparecieron extrañas marcas a lo largo de sus brazos. Delgadas líneas brillantes que lacen como venas. Nova jadio. Está cambiando de forma. Adaptándose a nosotros. Aprendiendo de nosotros. ¿Qué significa eso? Preguntó Juno. Significa, susurró Nova, que cada segundo que estamos aquí, se vuelve más fuerte. Draven no espero. Levantó su rifle y disparó. El rayo de plasma golpeó a la criatura justo en el centro. Ni siquiera parpadeó. La energía fue absorbida por su pecho y el brillo azul en sus ojos se iluminó. El arma simplemente lo alimentó, dijo Nova, horrorizada. Draven apretó los dientes. Me alegra saberlo. La criatura señaló a Draven con un dedo largo y delgado. Su visión se nubló. Sus oídos zumbaron. Su corazón latía con fuerza. Lo estaba leyendo. Leyendo todo. Sus recuerdos, sus miedos, sus pensamientos. Y entonces escuchó otra voz dentro de su cabeza. Más débil, humana, casi rota. Draven. No confíes en el mensaje que encontraste. No morimos combatiéndolo. Morimos intentando contenerlo. La voz pertenecía al almirante Relos, el último comandante del puesto de avanzada 9. El hombre cuyo mensaje final les advirtió que no entraran. Draven sintió frío. La advertencia no era sobre el puesto de avanzada. No se trataba del equipo desaparecido. Ni siquiera se trataba del laboratorio. Se trataba de esta criatura. Y abrieron su jaula. Un error. Resonó su voz en todas sus mentes. Y nos alzamos de nuevo. Draven se estabilizó. Nova. Juno, ponte detrás de mí. Nova traigo saliva. ¿Qué vas a hacer? Gananos tiempo, dijo Draven. Pase lo que pase. Ustedes dos corren. Avisen a los demás. Bajo los hombres. Aprieto con más fuerza el rifle y exhaló lentamente. La criatura dio otro paso adelante. Las luces de la cámara estallaron. La oscuridad se tragó la habitación. Y Draven se enfrentó a la criatura más letal que el universo había olvidado. La cámara estaba oscura. Tan oscura que ni siquiera el visor de Nova podía ver. El polvo flotaba en el aire. El metal se agrietaba bajo la presión del creciente poder de la criatura. Draven estaba solo al frente, agarrando su rifle, respirando lenta, constant y controladamente. Detrás de él, Nova y Juno se quedaron cerca, tratando de no hacer ningún ruido. Entonces los brillantes ojos azules de la criatura iluminaron la oscuridad. Dos luces frías. Dos estrellas mortales. Observándolos. Espera. No embistó. No rugió. Simplemente levantó el brazo. Una ola de energía estalló hacia afuera. Silenciosa pero masiva. La onda expansiva arrolló a Draven por la habitación. Se estrelló contra una pared, sintiendo una explosión de dolor en todo el cuerpo. Su rifle respiró, lanzando chispas al suelo. Nova gritó, Draven! Draven se obligó a levantarse. Tenía la vista borrosa, pero se estabilizó. La criatura inclinó la cabeza, curiosa, casi estudiándolo. Quería ver cuánto tiempo duraría. Juno tiró del brazo de Nova. Tenemos que ayudarlo. Dime que podemos hacer algo.
Nova abrio su mochila y saco un datapad roto. El que había recuperado antes del viejo laboratorio. Ella escribió rapidamente. Con los dedos temblorosos. Tien que haber algo aquí. Cualquier cosa. El datapad parpadeó y luego mostró un símbolo. La misma marca antigua talada en el pecho de la criatura. Los ojos de Nova se abrieron de par en par. Lo encontré, Draven. Sé lo que es esta cosa. Draven no miró atrás. Dilo. Nova trago saliva con fuerza. Esta criatura no fue creada para destruir la vida. Fue creada para proteger la vida. Draven miró fijamente al monstruo brillante. Proteger? Casi nos mata. No, dijo Nova. Reacciona a la energía que levamos. Nuestras armas, nuestra tecnología. La antigua civilización intentó construir guardians para la galaxia. Pero algo salió mal. Se volvieron inestables. Peligrosos. Juno susurró. Entonces, ¿por qué este sigue vivo? Nova volvió a mirar el datapad. Fue el último que intentaron arreglar. El único que no mataron. Giró la pantalla para que Draven pudiera ver la última línea traducida. Si se despierta demasiado pronto, se defenderá contra todos. Draven apretó la mandíbula. Así que no era malo. Estaba asustado. Una criatura creada para proteger. Atrapada durante miles de años. Y lo habían despertado. Recogió una varilla de metal rota del suelo. Sin tecnología, sin energía, sin plasma. Solo metal. Draven. ¿Qué estás haciendo? Gritó Nova. Si reacciona a la energía. Dejemos de dársela. Sin armas. Sin escudos. Sin energía. Comenzó a apagar todos los dispositivos de su traje. Luces apagadas. Communications apagadas. Escudo apagado. Blindage apagado. El mundo a su alrededor quedó en silencio. Juno fue la primera en entender. Si lo cerramos todo. Quizá no nos vea como una amenaza. Draven avanzó lentamente. La criatura lo observó atentamente. Sus ojos azules se atenuaron ligeramente. Draven caminaba con ambas manos abiertas. Sin agresión. Sin armas. Sin movimientos bruscos. Escucha. Dijo con calma. No vinimos a hacer daño. Cometemos un error. Abrimos la puerta equivocada. La cabeza de la criatura se inclinó nuevamente. Su brillo se suavizó. Nova susurró. Está escuchando. Draven continuó. Fuiste creado para proteger la vida. No para destruirla. No somos tus enemigos. Por un momento, todo el puesto avanzado quedó en silencio. Entonces la criatura bajó el brazo. La energía se detuvo. El temblor terminó. El resplandor azul se desvaneció en un blanco suave. Nova jadeó. Se está estabilizando. La criatura habló dentro de sus mentes una última vez. Tu especie tiene mucho que aprender. Su cuerpo comenzó a disolverse en miles de pequeñas luces. Polvo brillante que flotaba suavemente en el aire. No se estaba mareando. Se estaba liberando. Convirtiéndose en energía nuevamente. Volviendo a su ciclo. A medida que desaparecía, las luces se desplazaron hacia el techo y desaparecieron entre las grietas del puesto de avanzada, extendiéndose como pequeñas estrellas. Draven exhaló profundamente. Se acabó. Cuando la criatura se desvaneció, las pantallas del puesto de avanzada parpadearon por primera vez en siglos. Se reprodujo una grabación final. El almirante reloj apareció, cansado, herido, pero con vida suficiente para hablar. Si en contraste este mensaje. Debe saber esto, los etéreos nunca fueron nuestros enemigos. Nuestro miedo los convirtió en monstruos. Nuestros errores convirtieron a los guardians en amenazas. Hizo una pausa y luego miró hacia adelante.
No repetas nuestro error. No temas lo que no entiendes. El mensaje terminó. Nova miró a Draven. Entonces. ¿Y ahora qué? El sonrió levemente. Nos vamos a casa. Juno rio débilmente. ¿Y decirles a todos que sobrevivimos a una criatura capaz de destruir una estrella? Draven negó con la cabeza. No. Les decimos la verdad. Salieron juntos de la cámara en ruinas, dejando atrás el lugar donde en era casi acabó con todo. Y donde la comprensión salvó al universo.